ndagira ngo mbanze nshimire abatunganyije uyu munsi bakadutumira, nibutse n'aho byaturutse ngira ngo kugira ngo duhure twahuye uyu munsi, ngira ngo byaturutse mu mwiherero w'ubushize. Hari umwe muri mwe mu baganga basabye ko twazashaka umwanya tukicara tukaganira ibijyanye n'ibyo mwaganiriye uyu munsi guhera kare. Nkaba nibwira ko ari byiza rero, ariko naje no kwibuka ko hari ubundi twigeze kugira inama nk'iyi, ariko umubare ntabwo wangana gutya, ndetse n'ibibazo byari byinshi cyane kurusha uko bimeze ubu ngubu. Ubu ngubu ibintu byinshi byarakemutse, byavuye mu nzira. Ndibuka ko twagize inama mu 1999 y'abaganga. Nanone bamwe wenda muri hano bagamba mwari mutaravuka, ariko harimo n'abasaza bari hano bari bariho icyo gihe. Ngira ngo ni byiza rero ko tubona umwanya nk'uyu tukaganira uko twakemura ibibazo. Iteka hahora hari ibibazo bigenda bihinduka uko biteye gusa, ariko buri gihe kigira ibisubizo kikagira n'ibibazo biba biri mu buzima butandukanye. Ibyiza rero ni ugushaka uko twabisubiza. Nanone reka ngera ahandi mpera muri icyo kiganiro. Uyu mwuga n'icyo uvuze, n'icyo umariye abaturage cyangwa igihugu, kugira ngo bigende neza cyangwa se binanirwa kugenda neza, hari aho biba bikomoka mu buzima cyangwa muri politiki. Reka nze kubiha ideological background. Muri za 60 hariho ideologies, n'ubu ziracyahari, ariko icyo gihe zari zifite umurego cyane. Nigeze kumva ko muri icyo gihe abayobozi b'ibihugu bya Afurika hari abayobozi beza baharaniye ibintu byinshi byiza. Story nshaka kubabwira, ngo hari abayobozi baje gucyurirana. Sinzi niba ari byo, ariko cyanyuze niyo mvugo gusa. Niba ari uwayihimbye cyangwa se niba byarabayeho ndabibabwira, ubwo turashakishamo icyo bivuze hanyuma, ariko ndaza kubigarura ku cyaduhurije hano. Icyo gihe urabizi hariho ibintu bya socialism, hakabaho n'ibya capitalism, ndetse ibihugu byinshi ku isi biragenda bimwe bigira uruhande rumwe, ibindi bikavuga ko biri urundi ruhande.
umuyobozi umwe rero aza gucyurira undi amubwira we ko yahisemo socialism, undi aza kumucyurira ko yahisemo capitalism. umwe ngo aza kubwira uwahisemo capitalism niho byatangiye, aramubwira ati wowe iyo system ya capitalism ni man eat man. Babitindaho, undi aramubwira ati ariko iyawe yo ni man eat nothing. So ariko byombi I don't think they are sustainable. If you have a situation where man eats man, there will be no man left. But if you have man eat nothing, still no man will be left, because you can't live by eating nothing. Now, uyu mwuga icyo nahereye kuri ibyo ngibyo, nk'iyindi myuga ariko nayo tuzi, byose ngira ngo byanavuzwe mu babanje, ndetse na principles zigenderwaho, amahame ko abantu bitwara, ibyo bakurikiza byose kandi ni bizima, nibyo. ariko kandi kugira izo principles ukaba uzumva ndetse ukavuga ko bisobanutse, bifite urutonde rusobanutse, byanditse, aribyo tugenderaho, icyo ni kimwe kandi cyangombwa. icya kabiri ni ukubikurikiza. ni ibintu bibiri bitandukanye. ntabwo bivuze kubera ko ufite amategeko cyangwa ufite amahame cyangwa ufite ibintu bisobanutse, ntabwo bivuze ko ikibazo cyakemutse. ikibazo kiracyahari, kuko ikibazo kiragaruka mu mikorere, ukuntu ugendera kuri ya mahame, ukuntu yakoresha, ukuntu ugendera kuri ayo mategeko, ndetse niyo waba warayishyiriyeho uvuga ati aya mategeko niyo agiye kungenga, niyo azatugenga, hari akazi ko kuyakurikiza. ibibazo rero byinshi duhura nabyo birimo ko umuntu akubwira ko hari amahame, hari amabwiriza, hari uburyo, bigasa nk'aho ari igisubizo cy'ikibazo cyabajijwe. ariko iyo uvuze ibyo, uba usobanura uko ibintu bikwiriye kuba bigenda, ntabwo uba usobanura uko byagenze. Those are two different things. uko byagenze ni ukuhe? byakurikije ya mahame uvuga, byakurikije aya mabwiriza, byakurikije uburyo bwose waba warishyiriyeho cyangwa bwarashyizweho, nibyo wakurikije. aho niho ikibazo kiri. mu by'ukuri hari ibyo umuyobozi w'urugaga nyirango niko babyita yavuze, abashimira, bishobora kuba ari nabyo, ariko jye kubera ibyo ndiho mbabwira nza kuvuga, nabwiye minisita wa health, undi amaze kuvuga ko
twakwishimira ko ari umuntu umwe gusa wahagaritswe cyangwa wagize mwakuye ku rutonde rwabo. Ndambwira ariko nibyo byaba baragombaga kuba ari 20, akaba haravuyeho umwe gusa. Impamvu navuze ibyo nta nubwo ari ukudawutinga ko ibyo yavuze ari byo cyangwa se byanubahijwe, ariko icyo navugaga cyatumye mubwira nashaka gutandukanya ibyo bintu uko ari bibiri. Muri the actual practice, mu mikorere niho usanga ikibazo, cyangwa se mu mikoreshereze ya za principles, amahame n'amategeko, ku buryo iyo bitakozwe neza ibibazo byagombaga gukemurwa ari 20 ukemura kimwe gusa. Ntabwo bivuze ko utasuzumye uko ibyo bintu byakoze ntabwo wakwemeza ko ari umuntu umwe gusa wagombaga guhanwa. Ikindi cyatumye mbivuga ntyo ni iki, nanone turaza gukomeza tugere kuri ibyo bindi, ni uko twese turi mu gihugu kimwe, turi abenshi hano muri mu mwuga umwe, ariko mufite n'aho muhurira n'abandi bo mu yindi myuga. Uwo mwahagaritse simuzi, ariko nasanze atari uwo gihe nahuye nawe wari ukwiye kuba yahagarikwa. Ubwo agiyemo bari kuba 2. Ubu ndavuga yewe personal experience, ntabwo ndi buvuge ubu byakoze bindi simbizi, ariko jye hari undi noneho nzi live. Nicyo cyatumye mvuga kugira ibyo abantu bagenderaho ni byiza kandi ni ngombwa, ariko ntibivuze ko babigendeyeho. Kubigenderaho n'ibindi bintu nabyo bigomba kwitabwaho, ndetse no kurusha, kuko nibyo bitanga. Ariko ubwo ntabwo nirwa ahangaha, ntabwo ndi bwirirwa mbabwira uwo ari we cyangwa ikindi, ndaba mbyihoreye, ngenda bikoresha kugira ngo dukomeze ikiganiro cyacu neza. Ibindi rero byavuzwe ari byo nahereyeho bya ideology, ari n'ibyo bindi nayo maze kuvuga mu kanya. Mu bantu, uburyo bw'abantu bagenderaho, bakoreraho, hari impande ebyiri, ndetse no mu mwuga nk'uyu nguyu, ndetse nabwo byavuzwe. Umuganga profession ye, umwuga agenderaho, afite uko bimushimisha, iyo yujuje inshingano, nabyo nibyo. Ni ukuvuga rero ngo hari impande ebyiri. Uruhande rumwe ni wowe the professional, the practitioner, umunyamwuga wakoze investment muri wowe, uriga, uramenya ndetse ibintu bikenewe. Ibyo ubwabyo ni ishema kuri wowe nk'umuntu. Cya kabiri, cyangwa se gifitanye isano n'icyo kindi,
nk'umuntu nibyo urashaka no kubaho muri uwo mwuga neza, ufite pride mu mwuga wawe, ubumenyi bwawe, mu investment wakoze, ndetse bigomba no kukugira n'akamaro nk'umuntu wowe personally, bikongera kuri ya satisfaction cyangwa kwa kwiyumvamo ko ibyo wishakagamo ufite aho bigejeje. Cyo ni kimwe. Icya kabiri now is how you interface with the society. Ntabwo uri umuntu gusa professional, urahumirije, urakora, urahembwe, uratashye, ugeze bikaguha ishema ryo kumva ko ibyo wakoze byajyanye na investment wikozemo. Hariya interface na society noneho rero, aho uhurira n'abantu, the patients, not only the patients, n'abavandimwe babo na families zabo bose bari implicated. Now, mu nshingano rero dufite nka profession, mwebwe the practitioners, ari byo bibiri nyine, is the personal side, there is how the personal side interacts with the society, each for the benefit that we want. Hanyuma no mu byaganiriwe byizweho kare numvise mu byo batubwiye, izo mpande zirimo zombi, ariko ko nakomeje kubyumva nabyo zirimo zombi, ariko ku buryo budafite balance ihagije. So the task we have is to create that balance, kuko nabwo ishyize imbere gusa kuvuga ngo nimunkemurire ibi bibazo, kimwe bibiri bitatu nimubikemura ubwo nzakora neza, nzageza ku bantu ibyo bantezeho, bitari ibyo ubwo birumvikana ko nshobora kwikorera ibindi cyangwa kugira ngo personally mbere. Bigomba kuba ni balance, satisfaction muri profession yawe, ku buryo ibikoresho uburyo bushoboka buhabwa kugira ngo butangwa kugira ngo ugere ku ntego. Then ikindi bariya abantu ariko bo ndetse ibyo bikoresho, ayo mikoro, ibyo byangombwa biturukamo, kuko nibo biturukamo. Are you really giving back? Are you giving them what they expect from you? And this is a question only you can answer better than anybody else. It has to start with you. It's not enough for somebody else to come and tell you, no, you're not doing enough, you're not doing good, something wrong with you. Ntabwo ubundi biba byiza, ariko bihereye kuri wowe ukibaza ati ariko
kandi ntabwo muyobewe igihugu cyanyu cyangwa abantu mukomokamo, muvamo, ababyeyi banyu, abavandimwe, inshuti n'abandi mutazi igihugu, abanyarwanda. Ntabwo you're not ignorant. You can't even expect too much or beyond what the country can really provide. Uri umuganga, uvura, yes. In fact, uzi neza wenda kurusha n'abandi by even that background, by that education. Gushyira ibintu mu gaciro, ukamenya nyine ko hari bitabonetse kubera ko bitari impamvu babikwimye cyangwa bagabanije agaciro k'umwuga cyangwa ikintu, kubera ko niko biteye. Ntabwo ikintu cyose umuntu yifuza muri buri profession akibona nk'uko acyifuza. Icyo nacyo that must be factored in mu byo dukora. Now, while I'm saying that, ariko reka turebe none, hari urutonde rw'ibintu byavuzwe bitariho, laboratories, imishahara, amamodoka, byose bifite aho bishingiye, bifite ishingiro, washakisha ukaribona niyo waba utaribona. Ariko it is not the only problem. It's just one of the many problems that must be addressed. It is one of the problems zishobora gukemurwa n'abandi batari abaganga, ndetse icyo gihe ushobora kuvuga leta cyangwa ukavuga abaturage, leta ishingiraho nayo mikoro n'ibindi. Ariko you are even part of that solution that we are looking for. It's not just coming from somewhere else. It's coming from you as well, depending on how you understand what the problem is. So you must contribute to that. Now, ikibazo rero kikongera kikavuka, ariko se ni ikibazo cya mikoro yabuze gusa cyangwa ibikoresho? Byaba ari ibyo naho in fact wari ukwiye kuba uvana amikoro wowe nk'umuntu uri muri uyu mwuga ntuyahavane. Icyo nshaka kuvuga ni iki? Some simple things, ibintu bimwe bito bisobanura icyo nshaka kuvuga. Minister of Health nyirango no mu cabinet na hehe muramumerera nabi, nyirango ari hafi gutoroka ku mirimo. Ariko ikibazo cya mbere kiri hehe? Ni ibibazo byinshi. Ikibazo cya mbere, iyo abantu bashaka gukemura ibibazo, ubanze wivanemo ko ikibazo giterwa n'undi, wowe nta ruhare ubifitemo. Ubanze unisuzume urebe wowe ubwawe niba udatera ikibazo. The blame game that goes on, umwe ni kanaka, n'abaganga, n'abaminisitiri, n'abameya, buri wese ntawe urafata responsibility ngo batkora bizi. I have contributed to this problem. Let me contribute to addressing this problem.
nk'ubwo nabaza minisita agashaka kunyereka ko ikibazo atari we ahubwo ari ikibazo cya minisitiri wahozeho uwahozeho nawe n'uwahozeho mbere ye bamara kurangira yo guhera aho twahereye uriho ndetse akaburemenga uzaza ubutaha. The future minister is also blamed for the problems. It's a very serious matter. Aho buri wese yanga gufata inshingano z'ikibazo ngo nawe ndetse yibonemo ko afite igisubizo cyangwa ashobora kuba nawe afite contribution ku kibazo noneho ngo agire contribution ku gisubizo tukazunguruka aho ngaho. Niyo mpamvu ibibazo bimwe biganirwa imyaka 10, 15, 20 bikakomeza bihari ari cyo kibazo. Ubundi icyoroshye guhungiraho ni ukuvuga uti budget. Buri muntu wese umubaza ikintu ati budget ikaba budget. Ariko iyo umuntu akomye avuga buri kintu cyose ari budget umenya ngo ariho arahunga ikibazo. Yabonye hagihungira is taking refuge in the budget. Now, ariko nkwereke ko ari rimwe ari uguhunga ikibazo ubwabyo. Wowe waba ukuriye institution itanga service ugomba kwishyuza hanyuma ukibagirwa kwishyuza wowe wahaye service kandi ikibazo cyawe ari budget. Nicyo nshaka kumusubiza. Yes. Murabizi ibyo mbabwira murabizi hari abantu aho abarwayi aribo biruka inyuma y'abantu kubishyura what they owe to the health institution, because the health institution was not going after people to pay them for their services which they know they need to be paid back for. Ntabwo ari hamwe, ntabwo ari habiri, ntabwo ari igihe kimwe. No, murabizi ko muri ahangaha muri abagabo. Money owed, sometimes in hundreds of millions or billions z'amanyarwanda. Institutions zitakurikiranye ngo zishyuze ariko bakajya kuvuga ngo budget. Hari ikibazo cya budget. Budget ko yakakemuwe n'ayo mafaranga utishyuza. If not entirely but at least partially. Ushobora kwishyurwa bishobora kugira contribution 30%, 60%, birashoboka. But why don't you follow that man? Ubwo se icyo nacyo murakibara nk'iki. Icyo nacyo mukibara mu bihe bibazo. Ibibazo byatewe n'undi muntu utishyuza wowe hanyuma ukaza kuvuga ko ari ikibazo cya budget. Izo cases ziriho minister cyangwa ntabwo ziriho? Nagiye nziguha inshuro zirenze zingahe nkikubwira, because the minister of finance ari hari namuzanye ngo yicara. The very people asking for money are owed money, they are not following up kugira ngo bishyure. Iyo contradiction isa yo itewe ni ikibazo cyatewe nande ubwo ngo.
hakaza indi carelessness. Again, I can tell you from personal experience. Umuntu akagenda akinjira mu institution ahashaka services akwiye kuba yishyurira, akinjirayo akagenda akabwira abantu ko ari mwene wabo wa Kagame, bakamwakira bakamushyira mu cyumba cya VIP cyishyurwa muri night faranga. Njye nkazajya kubibona banzaniye bill ngo nishyure, ninde se uyu nguyu ndishyurira? Who am I going to pay for? ngo ni kanaka. Kanaka nibyo ndamuzi, ariko se yaraje ababwira ko ari uzishyura? Ngwe hari ibaruwa yanjye yazanye se ivuga ko nzishyura? Wowe waba ushaka amafaranga and then you entertain umuhisi n'umugenzi ukubwira ngo mvuye kwa Kagame, yambwiye ngo nze nicare hano mu mvure, ukamwemerera gusa, so izire gutyo. Ubwo se ikibazo gifitwe nande? Ikibazo gifitwe n'uwo cyangwa gifitwe n'uwamwakiriye and entertains that thing? Ikibazo kiri he? Ubwo hari muraza kugira n'icyanjye nanjye ikibazo umuntu bagiye gukoresha izina rye ntanabizi, ubwo nanjye ni ikibazo cyanjye se? Why would you entertain that? Why would you entertain that? Wowe akazi kawe uri umuganga uravura. Icya kabiri, niba ukuriye department runaka cyangwa niba hari ibindi nyine birebana n'ubwo buryo bw'imikorere, kuko uzi ngo ejo uzakenera amafaranga, nk'uko bivuga ngo budget. Yes, budget ukeneye ifite aho ituruka. So mu byo mwavugaga principles n'andi mahame abantu bagenderaho n'iki, mukwiye kuyasobanura, mukayasobanukirwa, and then practice it. You can't just have it. Ndabaha izindi ngero zigaragaza just that if it can happen, anything can happen. Bitari muri bya bindi mwavuze bya mamodoka yabuze bya even n'ukuntu abantu conduct ukuntu abantu bifata ubwabyo. Mbwira hatungutse minister, prime minister, president, governor yinjiye mu hospital, abaganga bose barahuruye, abarwayi barabasize, n'abandi bafite utuntu bakanda tukavuga bashaka help, akabura umuntu, kubera ko everybody is attending to the minister, is attending to the prime minister. Prime minister niba ababara urutoki yagiye kureba muganga, umukuru wa hospital, abaganga bose niyonka byose bikaza bakirirwa inyuma ya minister. Iyo ibyo nabyo se nibyo mwiga mu mwuga? Ibyo nabyo murabyiga mu byo mwiga mu mwuga? Niko bababwiye gukora niko mukora, cyangwa handi niko mwabibonye niko bakora? It happens every day. Ndababwira ibyo niboneye, ntabwo mbari inkuru. Iby'inkuru ndababwira ko ari inkuru, rumors ndababwira ko ari rumors. This I'm telling you as a fact. Ibise bihuriye he n'umwuga cyangwa no gukemura ibibazo bavugaga dufite muri uyu mwuga? It's just carelessness, absolute carelessness. How do you
ibyo gusa se you see it umuntu kanaka agize ikibazo wenda yagize ka accident cyangwa yagize whatever hagiye mu hospital runaka Pfizer hospital HU arahageze baramubonye no wakanaka mwana wakanaka no mu emergency ugasangamo abantu bangana nk'uko mungana. How does a professional like you, how do you entertain it? How do you entertain that somebody will come kubera perceived importance? Mufite abantu mushyiraho some importance. Baba abo muri leta, baba abo hanze ya leta. Bandi hari abandi either who are known in the society for different reasons. Umuntu arahageze, the whole institution crumbles to go and pay attention to that person, including no muri ICU. Bimwe mwita intensive care unit. People follow, bakagenda bakageramo umuganga araho, hari abantu 12 barimo arabasobanurira. I mean, why do you do that? In your discretion, with anybody else you want to entertain, I guess we remove powers, but a mob. Why do you accept a mob intensive care unit? Why would you do that? Ibisa nabyo bihuriye he na budget, bihuriye he no kutagira imodoka, bihuriye he no kutagira. It's just bad practice, it's bad habit. You are not fulfilling the other principles you are talking about of the profession. Absolutely not. Absolutely not. Ndabibabwira kandi mwavuze ko abaganga munagira na honesty, mugira na so ubwo I'm sure I'm in a good place. Nimbibabwira mu bitware nyine nka I'm one of you muri kwa kwemera honesty no kubwizanya ukuri. What budget do you need to correct this? How much money do you need? Ni mwebwe abaganga mbaza. Ibyo kohereza abantu hanze mwahoze muvuga, which I really, well, ndabyihoreye kuko binangeraho, hari abo baza kumbaza clearance ngo bareke abantu bagende, nkavuga ariko se niba abaganga babivuze gendanga nkande nkasinya nagende. Because the doctor has said so who am I to say no? But in a moment like this, I have to tell you the truth. Much as I have signed up to that because I respect your profession and your advice, I'm not satisfied that every day that advice is the right one. Again, because of what I have experienced, what I have seen. I'll give you an example. Again, what I have experienced, it's not a rumor. You go, I went visiting somebody in a hospital. The person, I think, had eaten something, and when you have eaten bad food, you know what happens. So the fellow was hanyuma njya kumusura cyambere ubwo nyine ameze nabi musanga
aragaramye arahumeka nabi muri ya moment hagati when things are not running out up and down, ari ku telefone mu gitanda aravugira kuri mobile. Okay, maybe yaratabazaga, but the same doctors were attending to him. Habya bintu navugaga hospital yose ihurura kubera ko haje perezida kureba umurwayi, abaganga baratangira baraganira, harimo n'abanasi batangira baraganira, ndabaza nti ko byagenze gute, uyu muntu yabaye iki, what happened? Batangira barambwira paza umuganga, ariko se ibyo ni ibintu bigomba gutwara umuntu hanze? Ubwo barega byangezeho barashaka barahuruza ni emergency gutwara umuntu hanze. Two things happened that were interesting. Umwe muri abo who were attending to the patient aza kuvuga kandi azi ngo the patient aramwumva, you know, ngo hari abandi bantu ngo hari undi muntu avuga n'izina rye ngo yaje hano ngo arwaye nk'uku ngo hanyuma ngo abantu barabirangarana ngo bagera bitya ngo arapfa. Urabivuga umurwayi, so umurwayi we yahereye ko abona ko agiye gupfa, nibabirangarana arapfuye. Kwanza ubivugiye iki iruhande rw'umurwayi? Why don't you consult? No, ndabyumva ntabwo, ariko se mbaza umuganga, ntabwo wowe mbikora deliberately nyine umurwayi yumva, nabaza ariko wimbwiza ukuri, uribwira ko ari iki? Ndabaza n'umurwayi, ariko usanzwe ubirwara cyangwa ni gatoya, nawe atangira kuvuga ko akeka ko ari ibintu yariye, ahantu yagiye yariye ni food poisoning. Noneho mbaza umuganga, nawe tell me wowe umuganga mu bumenyi bwawe, tell me what do you think, you have assessed this, how bad is it, or what really could it be? Bigomba kujustifyinga. Ubwo impamvu nabaye involved, bashaka kumutwara South Africa basaba na passport kubera ko abantu batakibona visa, dushake uko tumuha official. Ubwo niko byangezeho, tanga official passport kuyauthorize. Namaza tell me wowe nk'umuganga rwose mbwiza ukuri. Arambwira anyongorera ati buhoro nyine wengera ngo umurwayi atumva ati ni food poisoning. Ati niho vuga ati n'ubundi nari nabibabwiye, ariko wabibabwiye wowe umuganga, you are the one in charge of this patient, you have allowed it to go out of hand, get out of hand, ku buryo abantu bahuruza ibintu bigacika. Ubu tugiye guhayaringa indege cyangwa tugura amatiketi twohereza uyu muntu hanze, uzi ngo it is food poisoning, ntushobora kumukaminga down. N'uyu muntu wicare iruhande bakavuga ngo hari undi waje ameza atya baramurangarana arapfa. You know, ibi honest nimubwire, ibi nabyo birashaka budget. Budget ise ahubwo ko ugiye kuyimara utwara abantu hanze batakwiye kuba bajya hanze. Why are you sending people outside for things you know don't deserve to go out anywhere? To go out, nibwira ko ari ukuvuga ngo wohereje umuntu ahantu hari ubushobozi burenze ubwo mufite. Niyo interpretation ubundi nayo kwigwanya. Ariko kohereza abantu hanze has become something to appease the patient, or to appease somebody, a relative of the patient. Really, how do you entertain this? And how do you explain it? Ariko niba iyi case yewe ariyo nabonye ngeze, ubwo hariho zingahe zindi ntamenya cyangwa ntabona.
So in this case, what is it that is lacking? It has nothing to do with the budget. It has nothing to do with the lack of a vehicle. It actually doesn't even have anything to do with lack of knowledge or skill. But you are abusing it. You are abusing it by saying somebody with food poisoning needs to be treated with emergency flown out of the country. You are abusing your own knowledge. You are abusing your own profession. Absolutely. It has nothing to do with the budget. It has nothing to do with poor remuneration. It has nothing to do with it. It has nothing to do with laboratories that are lacking in one place or another. Absolutely not. So, what are we waiting for to correct this? What do you want? Nk'abaganga kugira ngo dukemure ibi byose ndiho mbabwira biraho bidasobanutse dukeneye iki noneho nacyo ngo tukiganire. By'amafaranga nabyumvise amwe yaboneka andi yabura wajya mu Minister of Finance akagutera utwatsi akakubwira ko nta yari buguhe mugasubirayo mukarwana wenda ukavanayo makeya. Ibyo nabyumvise. Ibyo bindi byo, how do we handle it? How do we handle it? Uraje winjiye mu hospital, somebody is looking for a service. Uhasanze first gives you a look, arakureba nk'ukubwira ntuzagaruke hano. Or is like telling you stop being sick. That is okay if that order could be effective. Maybe people want to be sick again. And it is normal, it is normal. And if you even comment ukagira icyo umubwira ni wowe uri mu cyaha. Yes. How do you explain that, please? Mubisobanura mute? Kandi ugasanga biri rampant, the way either umwaranyuza aha washaka undi aramisha arasubizayo adashaka undi abwira nabi abarwayi. Niba hari ikibazo, explain the problem and maybe it will be understood. But you can't be the problem. Why should you choose to be the problem? Ibindi mwavuze by'abaganga, Minister, numvise. Nabwo I was told. So this time, which I have experienced, for which I say is a fact. Iyo yo ne rumor ngira ngo, let me call it a rumor. Muri specialization is abaganga. I was told by the way, government pays for that. So Minister of Education now we're implicated. We're between the Minister of Health and Minister of Education. Mwarimo kuyokuwa muduha igisubizo. Because we are spending on that. First of all, it is as if people who, there is no clear criteria ziriho z'ukuntu abantu baba selected. Icya kabiri, are they going to specialize mu byo, a combination of things,
bashaka namwe mushaka because of the demand out there for the country, or just somebody goes and says going to specialize. If you're specializing mo bikabibye ntibigire indi input iri informed ivuga ngo aha hantu niho dukeneye abantu, that's where we should be spending money. It is very expensive kuzana abantu in mass kuza hano. Yes, of course. First of all, uzanye bande, ubazaniye iki? Then that's when you can talk about how expensive it is, or how, because good things are also expensive. So it depends on whether you have actually brought these people for something you have already planned about. Yes. What do you want to get out of this expensive thing you have brought? This is the first question. The second, how do you tell me you want to save that money, but keep losing it by sending people outside kuja kwivuza? I mean, you need to think about it. Ariko jye nagize ngo uzanye abaganga muri iyo project uko bimeze with the planning, which you haven't explained to me why people don't plan. Kuko kujya kuzana abantu bavana hanze must be a result of a planning, must be saying, I have done this because there is this thing I want to fit in. Whatever else is related to it, nayo ukayishyiramo. Now, in fact, bijya no gutangira rero byatangiye gute? I'm sure you know that. In fact, byatangiye ari nka support abantu bo hanze bashaka guha u Rwanda exactly gukemura icyo kibazo cya capacity. And those people from outside spent their money. For me, when it happened, I welcomed it n'amaboko yombi. But the task was upon me to say, how do you make sense of this thing sustainably? For now, somebody is paying, but later on, when it comes to you paying, what will you have got out of this, first of all? Secondly, what are the gaps remaining that you need to address? This is not going to be done or achieved by somebody else thinking for you, or by just saying, oh, there is the local capacity here. Yes, local capacity nayo utaplaningiye nayo ifite ibibazo nyine. Because you will even miss na local capacity ufite ntuzanayimenya cyangwa you will not use it properly because you have not thought about it or you have not planned around it. Ariko jye nibwira ko iyi opportunity that may even have problems, but it is up to you to optimize. Kuri opportunity yabonetse, to get more out of it, and to use it to solve the problems that are still there. Nobody else is going to do it for you. Absolutely not. We can't change everything else about us, and then still remain in moving. You can't understand. It's like kandi ubusanzwe umuntu umunasi doctor. It's like the doctor in the hospital, the nurse in the hospital, the whole world revolves around them. Yes, they take their time, they can afford to do nothing, or something bad, and you've got to, We've got to change this very urgently. And the best way to change it, I would advise, talk to yourselves.
have a conversation with yourself, each individually, first. Say, what is it that actually is justified, that is wrong about me, or the mistake I'm making, so that I can correct it. If you are talking to yourself, you will not be defensive. You will accept it for what it is if you have discovered it, and I know you will do better. But if you wait for somebody else to tell you, oh, you doctor, then that is another way of not getting anywhere. As human beings that I have known, that I have met, that I am, iyo undi muntu akubwiye inenge yawe, the immediate reaction ni intambara. It's like the other one is the problem, the one who has told you, even if it is the truth. So the best way to avoid it, talk to yourselves. Just accept certain realities as we see them, as we know them, but try to say, there is something we can change. And starting with myself, with me, I need to re-examine myself and see what I can change. And make an effort to do that. Hanyuma uzahura n'abandi nabo bakubwira ibindi, and all right? But we can't afford to have our health system either decline or not move forward as fast as possible.